ni, kalau awak ingat masa kita dekat sekolah hari tu, kita buat eksperimen pendulum, betul? Buat kan? Alright, so sepatutnya dah ada data dah dengan awak. Okay, so yang itu adalah modul 9. Okay, so modul 9 ni sebenarnya adalah untuk dia punya modul adalah LSI kalau you perasan. Buka modul 9. Okay, so what is LSI ni? LSI ni sebenarnya adalah Laboratory Scientific Investigation. Okay, so sebenarnya dia nak mengajar you the step in scientific investigation. Okay, apa yang perlu awak buat untuk membuat eksperimen sebenarnya. Okay, nak conduct scientific investigation macam mana, lepas tu macam mana nak buat report. Okay, so kalau you nampak sepatutnya kita ada 3 bacaan. Tapi kita hanya ambil 1 je bacaan, betul? Betul. Betul tak? Betul, cikgu, betul. Alright, okay. So, before that, kita tengok dulu satu video ni. Sekejap share content. Input computer sound. Desktop. Okay. So, nampak screen teacher kan? Nampak. Alright, so kita tengok kejap. Okay, tengok Okay, cuba tengok dekat worksheet 9.2 dekat awak punya modul, ada tak activity 1? Identify step in experiment report. Ada. Tengok itu? Ada kan? Okay, tengok. Okay, sambil tengok, sambil susun. Okay, tengok dan susun. So ini adalah data yang dia guna untuk eksperimen ni lah. Okay, so hari tu awak hanya ada 1 data, betul?
Betul tak? Data awak satu je kan? Betul, cikgu. Adakah data awak tu menaik macam ni? Data awak macam ni ke? Dia semakin Tak. tengok sikit. Dia semakin mengecil sebab nombor kiri tu terbalik. Maksudnya dia punya dia makin pendek kan? Kalau yang ni dia makin cikgu. panjang. Betul? Betul. Okey, tak apa. Untuk buat report nanti, sebab awak akan kena lukis graf tau. So, nanti teacher akan sharekan link ni dekat awak, link video ni. So, nanti bila nak buat graf, kalau nak graf elok, graf cantik, kita akan guna semua orang guna data yang sama. Okay, so kita akan guna data ni. Okay. So this is the step, okay, which is the first one is first kali kita identify the problem, okay, and then kita making hypothesis, okay. Hypothesis tu apa? Hypothesis tu adalah kesimpulan awal yang belum tentu kesimpulan kita tu betul ataupun salah, okay. So dekat dalam case ni, apa hypothesis dia tadi? Siapa ingat? What are hypothesis? Apa hipotesis dia tadi? Mari kita tengok sekejap. The longer the length of the simple pendulum, the longer its period of oscillation. Okay, maksudnya kalau lagi panjang pendulum tu punya tali, masa satu ayunan lengkap tu lebih panjang. Betul? Betul, cikgu. Alright. Okay, so maksudnya kalau lagi pendek, so dia akan lagi pendek. So that is the hypothesis. Itu adalah kita panggil, okay, dia guess, okay, educated guess, assumption based on fact. Okay, maksudnya kita assume je. Dan hypothesis tidak semestinya betul. Okay, hypothesis boleh jadi salah sebab dia adalah assumption sahaja. Alright. Okay, next. Okay, seterusnya. Okay. Alright. So step yang ketiga adalah controlling the variables. Okay, so variables ada apa? Berapa variables yang ada? Tiga. Okay, awak dah pernah belajar kan? Dah, cikgu. Ya, okay. Lepas tu kita planning eksperimen. Okay, lepas tu collecting data and then interpreting data and then making conclusion. Lepas tu writing a report. Okay, so apa yang teacher nak awak buat? Okay, untuk awak punya homework, okay, adalah activity 2, which is prepare a written laboratory report which include, okay, problem statement, hypothesis, aim, list all the variable, material apparatus, okay, and then procedure, okay, plot the graph, discussion, conclusion, state whether hypothesis accepted or rejected. Okay, so ni link ni teacher akan sharekan dengan awak untuk rujukan awak buat. Okay, so untuk lukisan graph. Okay, graph.
Okay, untuk awak lukis graf, okay, tengok dia punya, cari kertas graf. Okay, kertas graf, cari kertas graf. Teacher tak nak kertas graf separuh. Pastikan kertas graf awak bersaiz A4. Okay, so tengok dekat sini. Okay, ini part siapa? Ini part siapa ni? Menegak. Menegak tu panggil pak siapa? Mencacah, Pak Y. C. Mencacah. Pak CY. Y. Okey, Pak CY. Okey, Pak CY apa? Time taken for 10 complete swing in bracket S. S tu apa? Seconds. Second. Mesti kena ada unit. Mesti label dia punya axis. Okey, time taken for 10 complete swing dalam kurungan S. And then the length of pendulum dalam kurungan cm. Okay. So, bila awak buat graf, pastikan graf awak jangan buat graf kecil. Mesti lebih daripada separuh kertas graf. Okay. So, cuba cari skala yang bersesuaian. Okay. Skala bersesuaian maksudnya senang untuk awak plot. Okay, senang awak nak plot dan juga dia tak terlalu kecil dan tak terlalu besar sampai tak muat. Okay, so pastikan dia just nice je. Okay, so macam mana teacher nak suruh awak hantar? Okay, teacher akan assignkan satu assignment. Teacher akan assignkan kelas notebook dan teacher akan ajar awak macam mana awak nak hantar assignment awak nanti. Dekat mana? Dekat kelas notebook. Okay, so nanti teacher akan buat satu tutorial untuk ajar awak macam mana nak hantar awak punya report berserta dengan you punya graph. Okay, bila due date? Due date dia adalah next week. Okay, apa-apa teacher akan bagi tahulah. Cuma pastikan tahu lukis graf yang betul. Okay, so homework awak untuk aktiviti tu adalah untuk awak prepare graf dan juga report. Okay, report dekat dalam foolscap paper. Teacher tak nak kertas A4. Teacher nak foolscap paper. Foolscap paper maksudnya apa? Apa beza dengan kertas A4? Kertas A4 kosong. Ada garis. Garis. Ada garis. Okay, kena ada garis. Okay. Alright. Okay, ada soalan untuk tu? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Gantuk ke? Tak cikgu, best. Dah makan ke? Dah. Dah cikgu. Dah makan? Dah. Dah lunch dah ke awak puasa 6? Dah, ada yang puasa. Alhamdulillah, bagus puasa. Tapi puasa lagilah awak mengantuk, betul? Tadi pagi kelas apa? BI dengan BM. BI dan BM. BI dengan BM pakai apa? Pakai Meet. Dua-dua, English dengan BM dua-dua pakai Google Meet. Okay. So apa beza pakai Google Meet dengan pakai Teams ni sebenarnya? Teams boleh hantar kerja kat sini. Meet tu boleh buat Meet je. Yelah, sebenarnya macam tu lah. Tapi awak rasa mana yang lebih senang untuk diakses? Teams. Meet. Tapi dua-dua mudah. Dua-dua Meet tu dia mudah. lebih ringan sebenarnya sebab dia hanyalah platform macam Skype. Macam tu Okay, sebab tu dia macam lebih ringan lah maksudnya. Teams ni dia macam berat sikit. Sebab apa? Sebab dia macam satu platform yang dekat situ boleh hantar homework, dekat situ boleh chatting, dekat situ boleh share file, macam tu Okay, so tak kisahlah mana-mana je. Yang penting awak dah tahu macam mana nak guna Google Meet. Awak dah tahu macam mana nak guna. Ada cikgu yang guna Zoom tak? Belum lagi. Okay, kalau ada nanti ada cikgu yang mungkin dia akan guna Zoom. Ada yang guna Teams. Tapi untuk pengetahuan awak sebenarnya Teams ni adalah Microsoft punya application which is kita as
student MRSM dengan cikgu ada license. That's why lah awak dapat ID. ID tu ID gemencih.mrsm.edu. So sebenarnya kalau awak bermain Minecraft, siapa yang main Minecraft? Ada yang reti main Minecraft? Saya. Sebenarnya Minecraft, Saya. kalau download Minecraft Education, awak boleh guna ID gemencih.mrsm tu. So kiranya dia macam ada license lah dekat situ. That is satu benda. Cuba cari Minecraft Education. Minecraft Education, bukan Minecraft yang biasa tau, yang dia education. Pergi download Minecraft Education and then cuba login menggunakan ID gemencih tu. Sebab dekat situ awak boleh guna tak Ustaz Teacher, awak ada access untuk main Minecraft Education tu. Actually Minecraft Education dengan Minecraft biasa tak banyak beza pun sebenarnya. Cubalah explore. Okay, so senang nanti kalau teacher nak cari untuk masuk pertandingan Minecraft. Senanglah, adalah awak dah reti main. Okay, alright. So habis yang itu. Okay, habis modul yang itu. Okay, seterusnya kita nak habiskan modul 10. Modul 10 pun tak habis lagi ni. Yang lain rasanya dah habis kot. Sekejap cuba awak buka modul 10. Next class kita boleh buat float or sink. Teacher dah ajar kan macam mana nak guna micrometer gauge kan? Dah cikgu. Dah? Dah cikgu. Cikgu dah ajar. Okay, itu dah settle lah. Okay, so sekarang kita nak tengok modul 10. Okay, kejap Teacher share. Ini kejap. Okay. Sekejap. Stop sharing kejap. Dah ada 25. Maksudnya memang seorang je tak ada. Okay, so maksudnya attendance awak seorang je lah. 25/26. Okay. Yang ini yang looking closer yang sebenarnya yang awak tengok microscope hari tu. Okay. Sekejap Teacher nak tunjuk sebab hari tu dia dah preparekan slide siap-siap dekat awak. Okay, slide sel sel haiwan, lepas tu sel animal cell, sel chick cell. Okay, so yang ini dia akan tunjukkan okay, video dia tak panjang. Sekejap tunjuk sekejap. Okay, onion cell video. Sekejap. Okay, lepas tu kita akan labelkan microscope ni bersama-sama. Untuk komputer. Okay, nampak kan screen teacher kan? Nampak cikgu. Okay. This one is preparation of onion cell. Okay, maksudnya sel haiwan. Okay, kalau awak tengok, cuba refer appendix. Tengok macam kat nota awak ni. Okay. Dekat appendix 10.1. Preparing slide of plant cell. Tengok yang tu. Okay, tengok yang tu sambil tengok video ni. Today you're going to make a slide to view onion. Now, you're going to need iodine stain. And make sure it is iodine. You're going to need a clean, dry slide, a cover slip, and a small piece of onion. So a piece of onion normally looks like this, the outer part and the inner part, and you're used to seeing the skin on the outside. We're actually going to peel the skin from the inside part of the onion. So when you get your small piece, take a look at it, make sure you know the outside from the inside. We're peeling the inside layer. So to do that, you need to just pull the edge up a little bit. And then you're going to get this little tiny thin layer. You can see it that I'm pulling. That's one cell layer thick.
So pull that one layer, be really careful with it. We don't want to damage the cells. And put it on your slide. Now it's starting to roll a little bit. If it rolls and folds, just try to press it down. So that's one cell layer thick. Pretty amazing. That's why you're going to be able to see through it. But we need to stain the cells because they're clear. So to stain it, you're going to put a few drops of iodine on it, and then I would let it sit for about maybe a minute. While you're waiting in that minute, you can clean up and organize your stuff. So I put a few drops on it, and I actually just saw it go under the onion piece, which is good. The onion skin repels it a little bit, so it's not going to want to stay on. So you might need to corral the stain a little bit by moving it with your cover slip. So I'm doing my 45-degree angle cover slip, and I'm going to let it rest. And I can see some air bubbles. I'm going to tap down a little bit. Now guys, I still see some air bubbles. I just don't want to view that. So that is going to sit for about 1 minute. And again, you can clean up during that minute. I'm just going to let it sit. And here's what you're going to be looking for. When you view it on the microscope, I think this is probably high power. You're going to see a bunch of structures that look like so. This is one cell right here that I'm going to outline with my finger. So it's geometrical, kind of rectangular-ish. And then right here is the nucleus. And inside that nucleus, when you view it on high power, hopefully you're going to see some dots inside that nucleus. And each dot is a nucleolus. So when you draw your picture, they want you to draw a single cell. Draw one full cell. Don't draw part of it. Draw one full cell with the nucleus, and hopefully you'll be able to see the nucleolus. Okay, so sebenarnya kalau awak perasan, awak sebenarnya kena draw, okay? Plant cell tu dekat worksheet 10.2, okay? Ada animal cell, okay, lepas tu plant cell at magnification 10 times 10, prepared slide of plant cell at magnification 10 times 10, okay? Yang itu prepared slide. Okay, satu lagi yang kena lukis dekat bahagian plant cell ni. Okay, so sepatutnya nanti tolong lukiskan. Okay, ada kot dalam buku awak, teks awak ada. Apa bising tu? Skandar mute. Mute kan awak punya. Skandar mute. Teacher boleh je mute kan sebenarnya. Nampak ni. All. Okay dah. Okay, so mana tadi? Ni rupa plant cell ni. Plant cell pula. Plant cell. Okay, ni satu yang ni yang plant cell. Okay, satu lagi ni yang chick cell punya. I'm going to show you how to prepare a wet mount slide of eukaryotic animal cells, specifically epithelial cells from the inside of the cheek. Hello. Let's put on our eye protection to start. Here are all the materials that I'll need to wet mount my specimen, my microscope slide, and instead of using water, I'm going to be using a 0.9% sodium chloride solution. This solution is isotonic compared to the fluid inside the cells. If I used water, the cells would burst from osmotic pressure. Try to place a very small drop of the sodium chloride solution on the slide because we'll be adding more fluid when we add the stain. I'm going to use a toothpick to obtain my specimen. I can get a good sample of epithelial cells simply by running that toothpick gently along the inside of my cheek. I place my sample on the slide simply by swirling the end of the toothpick around in the drop of sodium chloride solution. The used toothpick is a biohazard and must be disposed of properly.
The stain I'm going to use is called methylene blue. Cheek cells, epithelial cells are very transparent, and in order to see them under the scope, I'm going to need to stain them. Now that my sample is prepared, I need to put a cover slip over it, this clear square. The best way to apply the cover slip is to hold it at a right angle to the slide and then let it drop. This helps avoid the formation of air bubbles. Sometimes if you use too much liquid in your sample, when you drop that cover slip, the liquid can seep out the sides. I like to keep my slide nice and neat, so I take a paper towel and blot up any excess. Remember that sample has cells in it, so the paper towel will need to be treated as biohazard and disposed of properly. This is what my slide looks like when it's finished. Now I'm going to show you what these cheek cells look like when viewed through a compound light microscope. Here are my cheek cells at 100 total magnification. You see they look like little fried eggs, and the blue dot inside them is the nucleus. They stick and clump together because they're sticky. They're cells of the mucous membrane. Mungkin ni digunakan lebih dekat. Here are the same cells magnified 400 times their actual size. Yang awak ni berapa je? 100, awak ni 100. Ni lagi dekat. Here's a cheek cell viewed under oil immersion. That's at 1,000 times its actual size. And you can see bacteria that's come from the mouth on and around that cheek cell, the little dots that you see in clumps on the cell and around the cell. Those are oral bacteria. More seriously nerdy, amazing free stuff at Science Prof. Okay, itu adalah benda yang awak tak prepare, okay. Yang tidak di-prepare masa tu kan awak hanya tengok je kan. Okay, so that is for your knowledge lah. Sebab kalau dalam exam mungkin dia akan tanya awak macam mana dia prepare, guna apa. Kalau ni, kalau animal cell guna apa? Iodine. Kalau animal cell kita guna methylene blue, alright. Okay, so yang ni dah isi kan? Dah? Belum cikgu, saya belum. Belum isi? Isi cepat. Ni, isi ni. Dah? Belum cikgu. Belum. Dah. Dah. Okay, girls, dah? Dah. Alright, okay, Dah, next. teacher. Okay, ni awak dah tengok tadi. Okay, ni cell yang awak kena lukis. Alright, so this is the parts of microscope and the function. Okay, so yang ni tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul apa function dia. Contohnya base. Okay, base pergi ke mana? Support the microscope and contains the electronic. Mirror pergi kat mana? Mirror pergi kat mana? Pening dah, teacher pun pening. Mirror pergi dekat
Mana ni ya? Gather light ke? Bukan. Tak nampak. Gather light, cikgu. Gather Apa? light. Gather light. Gather light. Gather light betul lah. Gather light from the specimen. Stage clip. Stage clip Atas dia. to fix To the fix the position position. on the slide on the stage. Diaphragm Atas sekali. Rotating dial that dial control. that control the light passage through the stage. Benda-benda ni awak kalau exam kena ingat mungkin dia akan tanya function-function. Okay, coarse focus knob. Move the stage up and down quickly to bring the specimen into general focus. And then kita ada fine focus knob, tune the focus to make small focus adjustment. Objective lens untuk magnify the image according to their magnification power. Eyepiece contain lens to view the enlarged object. Alright. Okay dah, dapat? Dah. Dapat cikgu. Dapat. Okay, alright, next. Okay, cuba isi dulu activity 2 sekarang. Prepare slide of onion. Cuba dengan using microscope properly. Yang the next page tu. Cepat sebelum lepas tu kita bincang. Mana satu dulu? Dah? Dah. Muka awak jap yang lain. Yang activity 3 dah buat belum? The step how to use the microscope Dah. properly. Dah. Alright, okay. So tengok. Okay, prepare slide for onion cell. Okay, number 1, place a drop of water on the middle of the slide. Number 2, kita tengok tadi dia peel off the transparent epidermis. Nampak kan tadi dia kopek bawang tu from the inner surface of the onion. And then apa dia buat? Dia place epidermis in the drop of water. The epidermis must not be folded. Okay, tak boleh berlipat. And then, number 4, cover the specimen with the cover slip slowly with the help of mounting needle to ensure the air bubbles are not trapped. Okay, kita tak nak ada bawah cover slip tu, kita tak nak ada air bubbles. Okay, lepas tu, next apa? Nombor 5. Add a drop of dilute iodine. Okay, number 5. Okay, into the end of cover slip. Okay, number 6, absorb excess iodine using a piece of filter paper. Okay, so this is the step. Okay, next. Ni ikut je turutan dia. Okay, using microscope properly. Step number 1 sama je sebenarnya. Alright, yang awak buat hari tu.
Okay, so kita habis modul, sebenarnya kita teacher punya aim nak habiskan modul 1 sampai 10 dulu. So untuk hari ni kita dah 10 dengan 9 kita dah cover. Okay, untuk minggu depan, okay, kita akan buat modul 8. Okay, modul 8 float or sink. Okay, modul 8 maksudnya kita ada modul 8 dengan modul 5. sekejap 8. 7 belum kot. 7 gas. 7, 8 lagi. 5 cikgu. 5 belum Belum. 5 belum. Okay. SI. Okay. So untuk minggu depan kita akan cover 2 lah kalau sempat. Kalau ada 2 kali jumpa maksudnya boleh cover lagi banyak. Okay. Float or sink dengan SI. SI ni senang je ni. Alright. Okay. So ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, so nanti teacher akan bagi dekat awak link video macam mana awak nak buat guna data untuk buat graph. Okay, dan teacher akan ajar macam mana awak nak buat nak hantar assignment awak. Okay, so rasanya sampai sini je kelas teacher. Jangan leave dulu sebab teacher nak kena download attendance. Stop sharing. Dan okay, untuk yang tak ada, untuk yang tak datang,